Hi everyone, welcome to Verandarace. English is easy. I am Priya Krishnan giving you one more mock paper. So every day in the time நம்ம ஒரு mock paper solve பண்ணிட்டு இருக்கோம். So with grammar, vocabulary, parajumbles, reading comprehension எல்லாம். So இது உங்க எல்லாருக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பிட்டு இருக்கேன். So உங்களுக்கு என்ன டாபிக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டாலும் எங்களால் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். அண்ட் இந்த யூடியூப் எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வெரண்டாரேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சேர்றீங்க. ஸோ சேரும் பொழுது இஃப் யூ கேன் கிவ் த கோட் PY500 தென் யூ வில் கெட் அ டிஸ்கவுண்ட் இன் யோர் ஃபீஸ். Okay, so apart from solving a mock paper, we are also doing one particular concept at the end of this paper. So adha namba highlight பண்ணிட்டு இருக்கோம் idioms and meanings. So vocabulary la ஒரு important part வந்து idioms and meanings. Okay, not only for banking, SSC எல்லா இடத்துலயுமே. Okay, so comprehension RC ல கூட idioms பேஸ் பண்ணி ஒரு question வரலாம் or clause ல ஒரு question varlam. Good evening bank aspirant. So this idioms is very important. எவ்வளோ செஞ்சாலும் இன்னும் நிறையா செஞ்சிட்டே தான் இருக்க வேண்டும். Is that clear? So ma'am அப்போ பண்ணிட்டோமே இன்னொரு வீடியோவில் நினைக்காதீங்க. Every time I'll be meeting you with different set of idioms or fillers or clause. Okay? Yeah. Good evening. Happy evening Divya. So let's get to the mock paper. Audio video clear ஆயிருக்கா? So எல்லாரும் கொஞ்சம் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க. Of course my voice is not better than yesterday. So என்னோட வாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகணும். Otherwise audio and video should clear-ஆன போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? So I am starting with the first question. So first section, question number 1 to 5 deals with finding the errors. Okay, so yesterday நம்ம பார்த்தது வேற type of pattern like sentence improvement or sentence correction. So here one of the old Akshaya Vasu has posted clear. Okay, then we will proceed with the question. So finding the errors. So let me read the first question. Audio video pakka ma'am. Let's start. Okay. அகல்யா அதுக்குள்ளே ஏவே கொடுத்துட்டாங்க. Others, please post your answers. I doubt that he has completed his work properly. However, I have a gut feeling that he must have tried his best to accomplish the assigned task. No error. So, anybody else is posting the answer? Ahalya A கொடுத்துட்டாங்க. What about others? Bank aspirant to 1A கொடுத்துருக்கீங்க. So, 1A, that part has got the error. I doubt அப்படினால் if. I doubt if he has அப்படின்னு வர வேண்டும். It is not I doubt that. Okay. I am sure அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா that வர வேண்டும். Yeah, Akshaya also has given the answer. So இது error spotting easy, but option கொடுத்தா you should be able to find out. Is it clear? அதுக்குள்ள Akshaya Vasu second கொடுத்துட்டாங்க. ஏன் கொடுத்துருக்காங்க. Let me wait for others. அது டைப்போ எரரா இல்லைன்னா 2A கொடுத்துருக்கீங்களான்னு தெரியல அக்ஷயா வாசு. Prophet Muhammad is one of the best examples of able leadership, that is showing his tribe the path of peace and prosperity, and he is considered as the last messenger of God. No error. Bank aspirantum 2A போட்டிருக்கீங்க. Others, do you have, what is the error in see here, this is a typo error, அதை விட்டுருங்க. Okay, so that is not the error. Is one of the best examples. எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த எரரும் இல்லை. Second question A பார்ட்ல. So ரொம்ப crucial-ஆ வாங்க. The error is in part D. Considered as. Verbs like considered, elected, appointed, இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸுக்கு பக்கத்தில் as அப்படிங்கிற adverb வரக்கூடாது. Is it clear? He is considered the last messenger. He is appointed the leader. Okay. He is elected
the president. இப்படி தான் வர வேண்டும். As வரக்கூடாது after all these verbs. So that is the error in question number 2, part D. Yeah, Divya has given 2D. Okay? Yeah. Shall I move on to the third question? Yes. Okay? A true leader doesn't tell. So first ஒரு பார்ட்டா இப்போ எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் எப்படி நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையில் எந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் அவங்க கேட்குறாங்கன்னு தெரியாது, அது எந்த பார்ட்டில் இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ ஹவு டு டூ தட் அப்படின்னா யூ நீட் டு எலிமினேட் பார்ட் பை பார்ட். A true leader singular doesn't tell. So doesn't verb agreement. After do does did we one ன்னு சொல்லியிருப்போம். So A is correct. Okay, I am giving you enough time because yesterday reading comprehension இல்லை paraphrasingல நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா மேம் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கன்னு. So I am just waiting for all your answers on the comment box. Doesn't tell his followers how to perform a task. Rather, he shows how a task is done by becoming a performer himself. No error. Till now, I didn't find any answer. Probably it is getting delayed. Ahalya வந்து E போட்டிருக்கீங்க. Any other answer? Any other answer? Bank aspirant to third E போட்டிருக்கீங்க. What happened to what to say? Kishore, Niveda, what are your answers? Okay, so let me not waste time. The error is in part C. Bhuvaneshwari, yes, shows them. Them. Show is a transitive verb. Ramya has given C. Kirtika, bank aspirant, Agalyala paranga. Shows them. Show. We would have done transitive verbs in one of my videos. Okay. So, adhula paranga. Adhanalda ipo adha nam based ஒரு title கொடுத்துடுறேன். Okay. So, transitive verb na அந்த verbுக்கு பிறகு ஒரு object இருக்க வேண்டும். So, யாரிடம் யார் எதை அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ யாரிடம் தான் இங்கே தெரியும். ஸோ ஷோஸ் தெம். எ ட்ரூ லீடர் ஷோஸ் தெம். ஏன்னா ஹிஸ் ஃபாலோயர்ஸ். ஸோ ஷோஸ் தெம் வரணும். லைக் ஷோ ஆர் என்ஜாய், அம்யூஸ், ஓகே, அவேல், இந்த மாதிரியான வேர்புக்கு பிறகு கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க வேண்டும். வாட் யூ மீன் பை ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னால் ஒரு நவுனோ ஒரு ப்ரோனவுனோ இண்டிகேட்டிங் த பர்சன்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஹிஸ் ஃபாலோயர்ஸ் மீன்ஸ் தெம். ஸோ ஷோஸ் தெம். தட் இஸ் தி எரர் இன் கொஷன் நம்பர் 3. I think all of you have understood. Okay. Now question number 4. The doomsayers had predicted many centuries ago that a time would come when the earth would not be able to bear the burden of human sins. So part by part eliminate sayalama. The doomsayers had predicted. So when you have had, have, has or had followed by V3. So adu varayil correct. Many centuries ago. So the time factor is mentioned. So time factor mention ஆகும்போது tense error இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகேவா? So when a past time factor is indicated, then you cannot use have, has, had. Is that clear? So have, has, had perfect tenseல நம்ம time சொல்ல மாட்டோம். வேற simple past tenseல தான் time சொல்ல வேண்டும். Yes, Ahalya, you are right. A. Ahalya, your answer was right. Don't take it. Simple past tense. Okay, your answer is right. The doomsayers had predicted. Thappu. The doomsayers predicted many centuries ago. Whenever a past event, completed action is mentioned with the time, then it should be simple past tense. Yes, Ramya. Okay, Akshya Vasu seal என்ன? To bear, இது correct. The burden of human sins is right. Okay, fourth one, A.
bank aspirant puttaru. Ahalya, you have written. Akshaya, C. When the earth would not be able to. This is right. Is that clear, Ahalya? Akshaya? Yeah. So, Ahalya, Ramya and bank aspirant, fourth one, A pottatinga. Is that clear? Now, let's go to question number 5. The news broadcast by the BBC clearly mentions that USA is trying to maintain the power balance in the world at the cost of polarization of countries. No error. So, எப்போவுமே அதான் நான் திருப்பி சொல்வேன், இது adjective error, article error, tense error தெரியாது. ஸோ ஒரு இடமா மெதுவாக படிச்சுட்டு வாங்க. The news broadcast by the BBC. This is right. Okay. Important institutions and all, we will use article. Clearly mentions. News broadcast comes under it. So, B சொல்லிருக்கீங்க. What is the Ramya, Akshaya, Kirtika, Mankinder எல்லாரும் B சொல்லிருக்கீங்க. Oh, Kirtika mentioned past tense சொல்றீங்களா? Akshaya Vasu has given mentions. It can be. It mentions is absolutely right. அதில் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. The USA. Okay. The news broadcast by the BBC clearly mentions that the USA. Is that clear? So 5B, I don't know how others நீங்கள் வந்து என்ன எரர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல, பட் எரர் வந்து இதுதான். Is that clear? So இது ஏன் அப்படின்னா சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன் ஆர் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா you should be able to find out. Is that clear? Now the next section set of 5 questions will deal with sentence rearrangement. So ஒரு சென்டென்ஸை ஜம்பிள்டாக கொடுத்துருக்கோம், அதை நீங்கள் கரெக்ட் பகுதியாக பிரிக்கணும். So the options are given. First no rearrangemenட்டான்னு பார்த்துருங்க. எப்போதுமே the USA தான் வருமா மேம்? Yes, Gopalakrishnan. The US, the UK, the Gulf of Mexico. Okay, whenever the USSR, whenever the country's name come under a group, அந்த ஆஃப் எல்லாம் வர்ற மாதிரியான கண்ட்ரி நேமில் நீங்கள் த போட வேண்டும். ஆனால் த இந்தியா, த ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் போட மாட்டோம். புரிஞ்சிருச்சா? பிஃபோர் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் த போடக்கூடாது. ஆனால் with the country names, the United States of America, that off வருது, it is a combination of different states. Is that clear? The United Kingdom, the UK, the USA, the Gulf of Mexico, the UAE, இப்படி வரணும். ஓகேவா? ஏன்னா இதை நான் இவ்வளோ சொன்ன காரணம், by the time you can rearrange this. புவனேஸ்வரி ஏ கொடுத்துருக்கீங்க. இதுக்கு ஆன்சர் CBAD. Any other answer? Shall I wait for your other comments? Okay, so this is CBAD. States that have implemented the Ayushman Bharat scheme launched in 2018 have CB, have seen, correct, have seen. Bhuvaneshwari A போட்டிருக்கீங்க, யோகேஷ் கரண் A போட்டிருக்கீங்க, bank aspirant CBAD. Is that clear? CBAD is correct because பாருங்க, have seen. So have, has, had. இதற்கு பிறகு you need a V3, right? So அதை வச்சு CB connect பண்ணுங்க. Okay. Households with health insurance increase this and infant mortality rates. புரிஞ்சிருச்சா? So this will be third and this will be fourth. Okay. Kirtika, Akshaya, Ramya, everyone has given CBAD. Correct. Is that clear? So ஒரு sentence will begin with the subject followed by a verb. So அந்த have ஓட முடிச்சிருக்காங்க, அதோடைய V3 seen is in B. So அதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? கீர்த்திகா அண்ட் கோபாலகிருஷ்ணனும் அதை கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் CBAD. Now question number 7.
I am not going to read. நான் read பண்ணனா கரெக்டான answers. I mean அப்படியே படிச்சிருவேன். So I am just waiting for your answer. Exhort the population to 15 plus to augment school dropouts with appropriate slogans to the government should champion. So any answer for question number 7? So exhort the rural population cannot be the first. Is that clear? So A ஒரு option இல்லை. D இருக்கான். B first பார்த்துடலாம். To augment the expected years of schooling and mean years of schooling அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. 7th one B. அக்ஷயா வாசு B கொடுத்துருக்கீங்க. பாருங்க B is DCAB. Okay. D. The government should champion the cause of reintegrating the over 60 million D. B கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாரும். DCAB. D. Okay. School dropouts. C. To exhort. Yes. DCAB is the right answer. Venkatesh. Okay. BDCA போட்டிருக்கீங்க. So Ramya C போட்டிருக்கீங்க. No. Not C because B என்ன? To augment the expected years of schooling and mean years of schooling, the government should champion the cause of reintegrating the over 60 million school dropouts. Okay, BDCA. That is also okay. This is wrong. DCAB paklama. The government should champion 60 million school dropouts with appropriate slogans to exhort the rural population. Yes. I'm sorry, this is wrong. Okay. C is absolutely right. Okay. So B, D, C, A, almost all of you have answered. That is the right answer. Because to augment, to exhort, அடுத்தடுத்து வராது. So in order to அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு adverb விதமாக ஆரம்பிச்சிட்டு subject verb agreement போட்டிருக்காங்க. Is that clear? Question number 7. Now question number 8. Okay. 60 million. My answer is right. Yes, your answer is right. Venkatesh. Okay, now find the answer for 8th. Answer 8th. Suffered material injury. So suffered material injury cannot be the first. So அதனால A option எடுத்துடலாம். Okay. D ல ரெண்டு beginning, C ல ஒன்று beginning. The DGTR has concluded that the domestic industry had suffered. C. Suffered material injury due to this and that the subsidy margins in its. Okay, I have seen. So I was doing it. இப்போ நீங்கள் ஏதான ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா, போஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? This takes some time, right? ஸோ நம்ம ஸ்கூல்லலாம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம், சின்ன ஒரே லைனில் இருக்கக்கூடிய CADB. எஸ், CADB is the right answer. C. ரம்யா, மேன்கைண்டர், புவனேஸ்வரி, கீர்த்திகா எல்லாரும் கொடுத்துருக்கீங்க. CADB is the right. Again அதே மாதிரி C பாருங்க. The DGTR has concluded that the domestic industry had suffered. V3. So CA connect பண்ணிட்டீங்க and the rest with the set you can easily find out. Bank aspirant Efren, Akshaya, Deena, all of you have given C as the right answer for question number 8. Now question number 9. So நம்மளோட ஸ்கூல் டேஸில் ஒரே லைனில் இருக்கக்கூடிய சென்டென்சஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்.
பட் இங்கே மெயின்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது அகெயின் த சேம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய 3 லைன் ஆர் 4 லைன் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸை தான் உங்களுக்கு அவங்க ஜம்பிள்டாக கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ வென் யூ ரீட் எடிட்டோரியல், வென் யூ ரீட் books, you will know this. So question number 9, I am just waiting. The newly formed industry group has submitted a 6-point agenda to the Niti Aayog and a domestic Bharat H2 supply chain and to build at scale the Ministry of New and Renewable Energy for creating. 9th one, DCAB. கொடுத்திருக்கீங்க Gopala Krishnan and Ramya Shekhar has given ABDC is the right answer. Okay, ABDC. See, the newly formed industry group has submitted what? Yogesh Karan, bank aspirant Venkatesh, bank aspirant Yogesh and Bhuvaneshwari Efren D கொடுத்திருக்கீங்க. Has submitted what? A 6-point agenda to the Niti Aayog and the Ministry of New and Renewable Energy for creating a domestic. புரிஞ்சிச்சா? 9th answer Abhirami, Kirtika, Bhuvaneshwari எல்லாருமே 9th one கொடுத்திருக்கீங்க ABDC. Is that clear? So இது இப்போ நம்ம ஆன்சர் நம்ம கொடுத்ததுலையோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணினதில் சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது. மேபி வி ஆர் டூ ஃபாஸ்ட். ஏன்னா நான் ரொம்ப நேரம் ஐடியலாக இருந்தாலும் உங்களுக்குலாம் போர் அடிக்கும். ஸோ மேபி வி ஆர் டூ ஃபாஸ்ட். ஸோ பீப்புள் ஹூ ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை திருப்பி பாருங்கள், இல்லை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் டைம் ஆர் தேர்ட் டைம் யூ வில் பிக்கப். அண்ட் ஸ்பீடு நம்ம ஸ்லோவாக இதே மாதிரி டெய்லி பண்ணும்போது ஸ்பீட் பிக்கப் ஆகிடும். புரிஞ்சிச்சா? கான்செப்ட் பிக்கப் ஆகுறதுக்கு இட் வில் டேக் 3 or 4 days. பட் எவ்ரிடே நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அதனால் கன்சிக்யூட்டிவாக ஒரே பேட்டர்ன் நம்ம பண்ணலை. ஆனால் நீங்கள் அப்படி பண்ணணும். புரிஞ்சிச்சா? Question number 10. Under the Government Securities Acquisition Program, the RBI will purchase bonds. Will purchase what? Will purchase bonds worth a specific amount which will reduce the uncertainty and allow investors to bid better in the scheduled auction with a pre-decided calendar set by the RBI. Again ABDC கொடுத்திருக்கீங்களா? Question number 10. Question number 10, no rearrangement இல்லை, no rearrangement. நான் படிக்கும்போது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குல்ல. Will purchase what? Will purchase bonds worth a specific amount which will E is the right answer, which will reduce the uncertainty and allow, which will reduce uncertainty with a வராதில்ல, ABயோட D connect பண்ண முடியாது. ஏன்னா uncertainty with a pre-decided calendar set தேவையில்லை. Uncertainty and allow investors to bid. Is that clear? It is, பாருங்க, will purchase, which will reduce and allow. So எல்லாமே verb parallelismல அடுத்தடுத்து verb கரெக்டாக இருக்குல்ல. And allow investors to bid better with a pre-decided time. இது வந்து this is a adverb of time. லாஸ்ட்டாக போட்டிருக்காங்க. Is that clear? So question number 10, no rearrangement. ஸோ அதுதான் எப்போவுமே கஷ்டம். நோ எரர் அண்ட் நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் கொஞ்சம் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த parallelism இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வாங்க. Deena and Bhuvaneshwari, very good. You have selected E. Now para jumbles, as requested by you all yesterday, I am going to be very quiet. You will give me the arrangement and then I will explain. Okay, so idu parunga, it is 11 to 15, 5 questions are kuduthirukanga. So 5 marks. We in an exam we can even take 2 to 3 minutes. But inga pathingana neenga 1 minute la neenga answer kudukringa.
So please read it. By this time you will be reading. நான் பேசிட்டு இருந்தாலும் நீங்க இத ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மென்ட் மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ரஃப் பேப்பர்ல நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், தேர்ட் சென்டென்ஸ்க்கு ஆன்சர் மார்க் செய்ய முடியும். So don't try to find out the last sentence. Okay? Try to find out the arrangement first in your rough paper. So let me give for new students who have come. So let me give you first நீங்க first sentence என்னன்னு பார்க்கணும். இந்த paragraph எதை பற்றி பேசுறாங்க அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இருக்கும். அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டும் அடுத்த சென்டென்ஸுக்கு அதோடைய கனெக்ஷனான ஒரு வேர்டும் இருந்தே ஆக வேண்டும். ஓகே, ஒரு ஆத்தரோ ஒரு ரிப்போர்ட்டரோ ஒரு கோஹெசிவாக தான் திங்க் பண்ணி எழுதுவாங்க. ஓகேவா? நீங்களும் நானும் ஒரு எஸ்ஸே எழுதும்போது நமக்கு தோணுனதெல்லாம் எழுதுவோம், அப்படி எழுதக்கூடாது. Okay, so first line in the paragraph, what do you mean by a paragraph? Set of 5 sentences. Okay, so on the first line in the paragraph எதை பற்றி பேசுவதுன்னு அவங்க எழுதுவாங்க. அதோடைய benefits 2 லைன், அதோடைய disadvantages 2 லைன், and last line conclusion முடிப்பாங்க. So far I have not seen any of the set. I am just telling you the arrangement. The pace of announcements trounces. The pace of announcements. எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்னு தெரியல. எப்பவுமே ஆர்டிக்கல் த இருந்தால் அதோடைய கனெக்ஷன் முன்னாடி இருக்கா, அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்களா, அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸோடைய ஸ்பீடு, பேஸ்னா ஸ்பீடு. ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ ஏ cannot be the first sentence. After a year of hoarding cash, American corporations are ready to reward investors again. Companies across industries have been buying back stock and raising dividends at a brisk pace this year. This can be first. This can be first. ஆனால் பார்க் பண்ணிக்கோங்க. Okay. US companies also ramped up. So also ramped up இருக்கிறதுனால இன்னொரு சென்டென்ஸை முடிச்சிட்டு தான் US companies உடைய இன்னொரு ஆக்ஷனை நம்ம கொடுக்க முடியும். So this cannot be the first. Already this year, US companies have authorized share repurchases, the most during that period in at least 22 years. So, either நீங்க first ன்னு வெச்சிங்கன்னா are ready to reward investors, companies across have been buying back stock. So, இதோட I can connect this share repurchases. Buying back stock na என்ன? Purchasing the share again, repurchases. ஏன்னா again வேற இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So this can be first, this can be second. Is that clear? That is a sharp reversal from 2020 when they suspended or cut such programs, warning of the urgent need to preserve liquidity in the early stage of the COVID-19 pandemic. That is, what is that? இவங்க கொடுத்திருக்கிற இந்த டேட்டா. Is that clear? ஏன்னா இது also, okay, so இந்த டேட்டா that is a sharp reversal, buying back, repurchase. இப்போ கனெக்ஷன் இருக்கா? ஓகே, ஸோ முதல்ல இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அதோடைய ஒரு டேட்டா கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனி கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் குரூப் டேட்டா எவ்வளவு ஷேர்ஸை பைபேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுக்குறாங்க. இந்த அமௌண்ட் கரெக்ட் யோகேஷ், ஆல்வேஸ் யூ வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு கிவ் மீ த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ யோர் ஆன்சர் இஸ் ரைட். ஸோ தட் இஸ் அ ஷார்ப் ரிவர்சல். இஸ் அ கிளியர்? தென் த பேஸ் ஆஃப் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா இங்கே வந்து 2020 COVID-19 பேண்டமிக். ஸோ அதோட இதை கனெக்ட் பண்ணுங்க. Is that clear? So அதுக்கு முன்னால இந்த பேஸ் இங்க இருந்துச்சு. So இது fourth. Is that clear? And US companies also ramped up dividend. So இத்தனை நேரம் என்ன சொன்னோம்? நம்ம ஷேர் ரீபர்ச்சேஸ், பையிங் பேக் ஸ்டாக் எல்லாம் சொன்னோம். அதனுடன் டிவிடெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கையும் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. புரிஞ்சிருச்சா?
So they are talking about buying back shares after COVID-19. Is that clear? So அதை பற்றி ஒரு sentence கொடுத்துட்டு they also ramped up, increased, ramp up. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, phrasal verb number 1 of the videos பண்ணோம். Ramp up means increase, ramp down means decrease. So அவங்க ஷேர்ஸை திருப்பி வாங்குற வகையில் ஒரு பெனிஃபிட் கொடுத்தாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி டிவிடெண்டையும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டரில் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணி தே ஆக்சுவலி லார்ஜஸ்ட் குவார்ட்டர்லி இன்க்ரீஸ் சின்ஸ் 2012. ஸோ திஸ் இஸ் தி கன்க்ளூஷன். ஆஃப்டர் பையிங் பேக் ஷேர்ஸ் they also increased the interest. புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இது புரியாதவங்க பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் BDEAC is right. ஓகே, ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டைம் புரியறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஒரு 3 or 4 டைம்ஸ் இதையே அரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் கெட் அன் ஐடியா, கிளியர் ஐடியா. இஸ் அட் கிளியர்? நவ் அடுத்த ஏரியா. ஸோ நம்ம வந்து vocabulary பார்த்துட்டோம். தென் வாட் டு சே சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்துட்டோம். இல்லை, இன்றைக்கி நான் idioms vocabulary கொண்டு வந்துட்டேன். அதனால் சென்டென்ஸ், ஜம்பிள்டு பேராகிராஃப், எரர் ஸ்பாட்டிங் முடிச்சுட்டு இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், டேக் அவேல நம்ம vocabulary idioms பார்க்க போகிறோம். Okay, now reading comprehension, all of you are very very silent because I hope you are reading the passage. Okay, anyway, நான் சொல்கிறது என்னன்னா, எப்போவுமே கொஸ்டினை பாருங்கள், அதோடைய பர்டிகுலர் வேர்டு எடுத்துகிட்டு go to the passage. Thomas More thought that. ஸோ இப்போ இது ரொம்ப ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த கொஸ்டின். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் தாமஸ் மோர் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போ ஆப்ஷனை படிங்க. A person should be adorable by others. A leader is always observed by his rivals. Thomas More was a humanist with a true love for learning. Known as he recognized that leadership is a gift from God for the common good of humankind, and the duty of that gift was a life of service to all. அதுதான் தாமஸ் மோர். அதில் இன்னொரு இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காரு? A dedicated family man. ஸோ அங்கெல்லாம் தேவையில்லை. 16th one புவனேஸ்வரி and திவ்யா E கொடுத்துட்டீங்க. Absolutely right. Okay, Thomas More thought a person should be adorable. ஸோ அப்படி அவர் கொடுக்கல. He had true love towards people. ஓகே, a leader is always, இந்த rivals அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இங்கே எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ irrelevant to the passage. The only power all over the world was held by God. அவர் அந்த மாதிரி சொல்லலை. It is a gift from, leadership is a gift from God ன்னு சொல்கிறாரு. He was a religious man. அவ்வளோதான். ஸோ அவர் வந்து was only power எல்லாம் அவர் சொல்லலை. People must always be faithful to God. அவர் வந்து அதை அட்வைஸ் பண்ணலை. அவர் வந்து he was believing, he had trust in God. That's all. He says it is a gift, but he doesn't preach that we should be faithful to God or we should follow religion and all. அவர் சொல்லவில்லை. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு? someone endowed with leadership who has a duty. See, and the duty was a life of service. Serviceங்கிறத duty, to serve mankind. Okay, to all வந்து mankind. So Yogesh, Karan, Divya and Bhuvaneshwari, your answers E is absolutely right. புரிஞ்சிருச்சா பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட்? ஸோ யாருக்கானோ ஏதானோ எப்படி நான் எலிமினேட் செஞ்சேன்னு புரியுதா? irrelevant-ஆக கொடுப்போம், ஃபால்ஸாக கொடுப்போம். ஓகே, ஆர் சில வேர்ட்ஸ் அதுலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருப்போம் டு கன்சியூம் யோர் டைம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு கொஷின் நம்பர் 17. ஓகே, தாமஸ் மோர் வாஸ் அ ரிலீஜியஸ் மேன். ஸோ கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் entered the service of King and Henry கொடுத்துருக்காரு. He was a man of conscience with a strong faith in God. So he was a religious man and an intense concern for the problems of his day. So இந்த இடத்துக்கு வாங்க.
Thomas More was a religious man. He was totally interested in theology. What do you mean by theology? Theo means God. Logy, L-O-G-Y. Logy means study of God. So he was not interested in the study of God. அவரு ஒரு தியஸ்ட், he believes, that's all. So he was 17th one. யோகேஷ் கரண் பி சொல்லியிருக்கீங்க. Efren Bhuvaneshwari bank aspirant, correct. So he was not interested in theology. He never neglected to help. Apde false to the passage. He used to have unusual interest. It is irrelevant. He was the luckiest one to have benefited from education. அப்படி கொடுக்கல, அவருக்கு இந்த படிப்பெல்லாம் இருக்கு, மற்றவங்களோட கம்பேரே பண்ணலை. ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி இஸ் ராங். ஸோ ஹீ வாஸ் அவேர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டே. அவருக்கு ஒரு ரிலிஜியஸ் மேனாக இருந்தாலும் தன்னை சுற்றி நடப்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். அந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் புரிஞ்சிட்டாரு. அதை அவர் ஹியூமன் லிவிங் ஹியூமன் கைண்டுக்கு he was helping. அதுதான் இந்த passage. Despite the fact that Thomas More was executed. What do you mean by executed? Executed means given a capital punishment, death sentence. Okay. So as he rejected to compromise his deeply held principles and values. ஏன்னா இந்த executed போட்டு as he refused, as he rejected to compromise his deeply held principles and values, he is an inspiration to students who seek to. So answer பாருங்க, develop through their education, knowledge. அப்படியே direct question. This is a very direct option. His views have been no proof. He was the one to have been honored during his time. அப்படி கொடுக்கல, அவருக்கு ஆனர் கொடுத்தாங்களே ஒழிய அவருக்கு மட்டும்தான் சொல்லலை. ஸோ he was the one இல்லை, அவருடைய டைமில் அவர் மட்டும் இல்லை. He sacrificed his successful career for the sake of his ideals. நிறைய பேர் இங்கே தான் you will get carried away. Bhuvaneshwari, Divya, Yogesh, Karan, bank aspirant, Efren, you have answered A. பட் என்ன ஆகுனா his accomplishments can never be denied. அது இங்கே கொடுக்கல, இது நம்மளோட ஒப்பீனியன். ஸோ இன்ஃபரன்ஸ் அப்படி கேட்டால் நீங்கள் அதை எழுதலாம். பட் பாசேஜ் ரிலேட்டட் கொஸ்டினை பாசேஜில் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஹீ சாக்ரிஃபைஸ், இதுவும் நம்மளோட ஒப்பீனியன். அவரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது தப்பு தான், இது நம்மளோட ஒப்பீனியன். இந்த ரெண்டுமே இங்கே தான் நம்ம கேரி ஆகிடக்கூடாது, நம்மளா அப்படி சொல்லக்கூடாது. You should pick up the answer from the passage. அது inference அப்படியெல்லாம் அதுவும் ஆத்தரே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இனிமே வரக்கூடிய ஆர்சிஸில் நான் இன்ஃபரன்ஸ் எப்படி எடுப்பதுன்னெல்லாம் we will be seeing. ஓகே. ஸோ இந்த பாசேஜை படிச்சுட்டு இதோடைய ஒரு முடிவு உங்களுடைய ஒப்பீனியன் கேட்டால் தான் நீங்கள் இதில் எழுதணும். இங்கே இருக்கிறது வந்து he was an inspiration. Okay. So நம்மளோட இன்னைக்கு take away is vocabulary, because we have not seen vocabulary in the question paper. So I have taken, at the same time let's not miss out that also. So என்னோட take awayல idioms and meanings நம்மளோட title சொன்ன மாதிரி. So you need to just இதே மாதிரி கொடுங்க, ABC ஆன்சர் கொடுங்க. இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ரேப்பிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மாதிரி டக்குன்னு ஆன்சர் கொடுப்பீங்க. டு ஷெல் அவுட் ஃபார் சம்திங் இஸ் டு ஹைட் இட், ஸ்பெண்ட் மணி ஆன் இட், ட்ரை டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? ஐ திங்க் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகுது உங்களோட ஆன்சர்ஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே. டு ஷெல் அவுட் ஃப்ரம் யுவர் பாக்கெட். ஸோ டு ஷெல் அவுட் ஃப்ரம் யுவர் பாக்கெட்டு நான் சொல்லிட்டாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். டு ஸ்பெண்ட் மணி. ஓகே. ஸோ idioms, what do you mean by idioms? Idioms are no, C இல்லை, B. First question answer is B. To shell out means spend money. Okay. To spend money is the right answer. Okay. Yogesh Karan, your answer is right. 19th one B. Or 1 போட்டுக்கோங்க.
So idioms are hidden meanings. Okay, please understand. They are hidden meanings. அது வந்து அந்த கண்ட்ரியில் தான் தெரியும். So we have to learn it separately. Bhuvaneshwari and Mankinder A கொடுத்திருக்கீங்க second. This is right. If you are sick and tired, you say exasperated. Is that clear? Tired இருக்கிறதுக்கு exhausted சொல்லலாம், exasperated சொல்லலாம். So sick and tired means exasperated. Is that clear? Yeah. Yogesh 1B கொடுத்திருக்கீங்க, Mankinder Bhuvaneshwari 2 வந்து A கொடுத்திருக்கீங்க, which are right. Shut your trap is an impolite way of saying please dash. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, நம்ம எல்லாரும் டே டு டே லைஃப்பில் சொல்கிறது தானே இதெல்லாம். ஆனால் இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஷட் யுவர் ட்ராப். வாட் யூ மீன் பை ட்ராப்? மேன்கைண்டர் கொடுத்துட்டாரு 3C, பி குவைட். ஓகே, ஸோ ஷட் யுவர் ட்ராப் மீன்ஸ் ப்ளீஸ் பி குவைட், வாயை திறக்காத. ஷெல் அவுட், அவுட் ஆஃப் த ஷெல், டு ஃபைண்ட். ஓகே, அதான் பார்த்தேன் ஏன் நீங்கள் வந்து சி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, Divya? Okay. Third one, C. Ramya, Efren, Priya, bank aspirant, ellarum. Please be quiet. Yogesh, Divya, ellarum kuduthiteenga. Third one, C. Fourth one, if you are stuck up, you are. If you are stuck up. So, Priyanka, C kuduthirukeenga. Now, fourth one, I am stuck up or he is stuck up. You are stuck up. இப்போ இந்த ஸ்டக் அப் அப்படின்னு சொன்னால் இட் மீன்ஸ் யூ ஆர் நாட் ஃப்ரெண்ட்லி. நான் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துடுறேன். ஓகே, ஸ்டக் அப் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் த க்ளூ இஸ் யூ ஆர் நாட் ஃப்ரெண்ட்லி, ஸ்னாபிஷ். ஏ. ஃபோர்த் ஒன் இட் இஸ் ஏ, நாட் பி. ஓகே, ஸ்டக் அப் மீன்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து நம்ம டிராஃபிக்கில் ஐ எம் ஹெல்ட் அப் சொல்லணும், ஸ்டக் அப் சொல்லக்கூடாது. இஸ் அ கிளியர்? ஐ எம் ஹெல்ட் அப்னு சொல்கிறத வச்சு தான் நீங்கள் எல்லாரும் இன் ட்ரபிள் சொல்கிறீங்க. பட் இங்கிலீஷில் இடியமோட மீனிங் ஸ்டக் அப் மீன்ஸ் அன்ஃப்ரெண்ட்லி. யூ ஆர் நாட் அ ஃப்ரெண்ட், ஸோ யூ ஆர் ஸ்னாபிஷ். இஸ் அ கிளியர்? ஸ்னாபிஷ்னா ரொம்ப திமிரு பிடிச்ச பொண்ணுன்னு சொல்கிறோம்ல, ஒரு ஆட்டிடியூட், அதுதான் ஸ்னாபிஷ். So stuck up na snobbish. Fifth one, to take charge means to lead. To take charge, Yogesh has given 5B, Bhuvaneshwari, Ramya 5B. Correct. To take charge means to take control. So yaar vandu take control, take responsibility eduthupanga. Okay? To lead a group. Okay? So fifth one, B. கார்த்திக், ஃபூலிஷ்னு எதுக்கு ஆன்சர் கேட்குறீங்க? எனக்கு நம்பர், கொஷன் நம்பர் போடுங்க, தென் only I'll be able to answer. So Arvind, fifth one, it is B. Efren has given B. To take charge means to take control or to lead something. It can be to take charge of a project, to take charge of a group, அப்படின்னா to lead. Okay, sixth one, ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். Sixth one, talk back. So this person is always talking back. So talk back அப்படினால் என்னவாக இருக்க முடியும் இங்கிலீஷ்லனா? It is talk back, ask a question இருக்காது. பிரியங்கா, எஃப்ரென் எல்லாம் fifth one B போட்டீங்க, sixth one போடுங்க. Talk back means answer rudely. Okay, that student is always talking back. Yeah, Priya, Mankinder எல்லாம் sixth one C போட்டுட்டீங்க. Okay, talk back, answer rudely. See, நீங்கள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Mankinder, your answer was right. So why did you retrieve that message? Yogesh Karan has given 6C. Right. ஓகே, நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதை நீங்கள் உட்காந்து எழுதிட்டு மறுநாள் you need to create some sentences. whoever is answering rudely, அவரை வச்சு நீங்கள் ஒரு 2-3 personsோட அசோசியேட் பண்ணிங்கன்னா you will remember, you will take this into your random access memory, which will help you in your exam. So Ramya, Mankinder, Priyanka, bank aspirant எல்லாரும் C கொடுத்துட்டீங்க.
By this time எல்லாரும் 7th one படிச்சிருப்பீங்க. To tell something apart. Apart அப்படினால் diverse. அது உங்களுக்கு சும்மா ஒரு க்ளூவா கொடுக்கிறேன். Aside for later use இல்லை. To correct someone இல்லை. Find the differences. To tell something apart means find the differences. So இதெல்லாம் வந்து English is a foreign language. 7th one is also C. Okay. So the English is a foreign language. Idioms are certain. 7th one C. Yogesh, Meghanathan, Ramya, bank aspirant கொடுத்துட்டீங்க. Correct. Okay. So அந்த country உடைய தட்பவெப்ப climatic conditions or living style கேத்த மாதிரி yes Darshini results are out, you can expect a video on the result analysis. Okay, so 7th one, find the difference. இந்த put it aside வச்சு அதை எடுக்காதீங்க, you have to learn this. So இது எப்படி memory கொண்டு வரலாம்னா ஒரு 2-3 days இதை வச்சு sentences பண்ணுங்க. The works, see இது ரொம்ப ரொம்ப informal way of telling everything. Okay, he ordered, I'll give you, this is very, ஏன்னா இது நம்ம ரொம்ப கேட்டே இருக்க மாட்டோம். The works அப்படினால் movement இல்லை. அதுக்கு தான் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு 8th oneக்கு நான் சொன்னேன். He ordered a pizza. He ordered a pizza with the works. இது எழுதிக்கோங்க. He ordered a pizza with the works, meaning everything possibility, everything possible. So என்னென்ன type of combination இருக்கோ அந்த pizzaல அது எல்லாத்தையும் போட்டு he has ordered a pizza. புரிஞ்சுச்சா? This is an informal way of telling everything. So இந்த ஒரு example வச்சு உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். Is that clear? Not movement, it is everything. He ordered all possibilities, full range of possibilities. The works அப்படினா ஏன்னா work அப்படிங்கிறது always singular. This doesn't talk about நம்ம job அந்த work இல்லை, the works அந்த article and plural இருக்கு பாருங்க, அதை வச்சு பாருங்க all possibilities. So 8th one meaning everything or all possibilities. அதுக்குள்ள Aswant Kumar 9th one கொடுத்துட்டீங்க. ரம்யா, mankinder இருங்க, சியா பியா. To think up means invent. See, Ramya and mankinder, your answers are right. To think up means to invent. புதிதாக எதையானும் கண்டுபிடி. To think twice. To think twice na அவசரப்பட்டு ஆன்சர் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்றது. mankinder Yogesh, Karan, Meghanathan, C, correct. To think twice அப்படினால் ஹேஸ்டியா சொல்லாமல், அவசரப்பட்டு சொல்லாமல் யோசிக்கவும். So hesitate. Okay, to think twice is to hesitate. கொஞ்சம் கவனமாக யோசிச்சு சொல்லு, அதுதான் idiom think twice உடைய meaning. So with that we have come to the end of today's mock paper solving and உங்களுடைய takeaway idioms and meanings. So கண்டிப்பாக இந்த set of idioms உங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் புதிதாக இருந்திருக்கும். ஸோ இதை உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் மெமரி ஆர் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா ஒரு 2-3 days யூ நீட் டு கம் அப் வித் சென்டென்சஸ். ஸோ நீங்கள் மேக்கப் உட்காந்து எழுத வேணாம், யோசிச்சு நீங்கள் சென்டென்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் பொழுது உங்களுக்கு இது ஹேண்டியாக வரும். ஓகே, ஸோ இது அப்படியே ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன்லையும் இருந்திருந்தால் இன்னும் ஈஸியாக நம்ம எடுத்துருக்கலாம். ஸோ எவ்ரி டே வி ஆர் சால்விங் ஒன் செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் வித் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன், பாரா ஜம்பிள்ஸ், கிராமர் அண்ட் vocabulary and also one particular conceptum நம்ம பார்க்குறோம். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட உங்களை நான் அடுத்த நாள் நான் சந்திக்கிறேன். Till then, bye. And இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ரேஸில் வந்து சேர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து இஃப் யூ யூஸ் த கோட் PY500 you will get a discount. So utilize that discount. Thank you. See you in the next session. Thank you.